So the next brush I'm taking is a fluffy brush. Now remember, brushes nimge tumba important. Yakendre brush now finger alli madalla. Brush bere tara kansute. Rashmi, I think they want to see. So brush bere tara irbeku. Yakendre ee brush alli heng finish barbeku. Flat idre jasti product barutte. Hard jotele irutte anta ee tara brushes both are fluffy, but this is more straight and fluffy, this is more big and fluffy. Yenagutte idralli softness barutte, idralli sharpness barutte. Okay, so your loose brushes also depend on hengide brush. Idu one choor harder irutte, idu one choor softer. Okay, so I'm taking the softer 033 brush. I am mixing a few colors. More of the mahogany because there is red, there is pink. Close your eyes, sweetheart. I'm starting from the crease. Crease alli start ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ crease alli product ಇದ್ರೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ eyes ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. Remember crease alli ಯಾವಾಗ shine products ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3D effect ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3D effect ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಶೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಶೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂಚೂರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so crease alli ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. It gives it a slight push back. Turn towards me, sweetheart. I'm repeating this on the other side. ಈಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಬ್ರಷ್, where you keep your brush first is where the most amount of product comes. Okay, so when we take the product, first and foremost, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ಡೀಪರ್ ಕಲರ್. ಈ ಕಲರ್ ಹೆಸರು ಕೋಕೋ. Okay, cocoa is a brown with a slight red in it, but it's still more brown. Red kadme ide, brown ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬ್ರೌನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಶ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್. Turn towards me, sweetheart. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಕಣ್ಗೇನೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 45 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ಐಸ್ 45 minutes ನಾನು ತಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟು ಡೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು, ಆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಶಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಲ್ದಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್. ಅಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ಹುಡುಗಿ ಈಗ್ಲೇ ಬಂತಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೇಕಪ್ fast. So washes of color are nice. So just to tell everybody else, I was just talking about how we don't get time because obviously they don't realize that sometimes the girl comes late, we don't have time. Washes of color like this work faster, better and nicer. Okay,
Now, ಈಗ the brush number of this is, it's okay. This is, I think, 222. The brush number is gone from here. Very, very nice brush. I love the brush because it has slightly smaller bristles. One ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ and ಸಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ತರಾನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಡೆಪ್ತ್. ಅವನ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಪರ್ಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಔಟರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ಗೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್. ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕಾ, ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರಲ್ಲ. ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಫೆದರ್ ಟಚ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. Turn towards me, sweetheart. I'm moving around in the crease area, within the crease. ಈಗ ನಾವು 3 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಆ ಏರಿಯಾ ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಲಿಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಔಟರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ಲಿಡ್, ಕ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಐ ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಪೇಸ್ ತನಕ. ಓಕೆ, ಈ ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಿನ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟೋರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಐಬ್ರೌಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐಬ್ರೌ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಐಬ್ರೌ ಮಾಡಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಐಬ್ರೌಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಐಸ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆಚೆ ಬೇಡ, ಒಳಗಿರ್ಲಿ. ಒಳಗಿರ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಐಸ್. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೀವು ಚೂರ್ ವಿಂಗ್ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಂಟೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೀಕ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊಸ ಟ್ರಿಕ್ಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಲ್ಗಿದೀಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗನ್ನು ನೀನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಟುಡೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ 2 varieties of looks. Put it on the palette, the take cover. ಈಗ ಬರೀ ಒಂಚೂರ್ ಶೈನ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. There is a product called eye canvas which is very beautiful, very nice for the eyes.
ಓಕೆ, ಕಣ್ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಣ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂರ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿ ಐಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. So I'm just going to put concealer. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ರಷ್ ತಗಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಈ ತರ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬ್ರಷ್, ಇಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಬ್ರಷ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಯಾವಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಸೈಡ್ ಟು ಸೈಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೈನ್ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್. ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರಷ್ ಸೇಮ್ 103. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಹಾಕುವಾಗ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕನ್ಸೀಲರ್ ಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಐ ಶ್ಯಾಡೋ ಪೌಡರ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ a layer of powder on the eyes. Instead we are going to use our eyeshadows as the powder itself. Okay, I'm taking a flat brush now. Ella ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, 100% it will fall down. Now if you see, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸೀಲರ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದ ಕನ್ಸೀಲರ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳಗ್.